പലപ്പോഴും ഉപനിഷത്തുക്കൾ നമ്മുടെ അൾട്രാ മോഡേൺ ഫിസിസിസ്റ്റുമാരെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ പോലെ, ഷ്രോഡിംഗറിനെ പോലെ, ഹെയ്സൻബർഗിനെ പോലെ, മാക്സ് പ്ലാങ്കിനെ പോലെ അതിപ്രശസ്തരായ ന്യൂക്ലിയർ ക്വാണ്ടം ഫിസിസിസ്റ്റുമാരെയൊക്കെ വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ല, നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാം. Those who could achieve the highest position by winning the Nobel Prize, they were so much engrossed and they are so much interested in our Vedanta and Advaita Vedanta and so on. Erwin Schrodinger is a Nobel laureate and so powerful scientist in wave mechanics. അത്രയും പ്രഗത്ഭനാണ്. And he knew pretty well about Indian Advaita Vedanta. And he is an expert, just like Heisenberg, about whom I explained yesterday. And he is literally a student of Upanishad. Erwin Schrodinger, Schrodinger's equation. So fantastic, and a quantum physicist, wave mechanics expert and so on. What he said, some blood transfusion from the east to the west is a must to save Western science from spiritual anemia. A fantastic message. Some blood transfusion. Just like Sister Nivedita said, towards my left hand side, sitting the scientific messenger from India, Acharya J.C. Bose. Towards my right hand side, sitting the spiritual messenger from India, Swami Vivekananda. She was explaining, introducing these two meritorious people from India in Cambridge University. Cambridge Universityയിലെ സദസ്സിൽ സിസ്റ്റർ നിവേദിത രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര അംബാസിഡർ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ജെ.സി. ബോസും, ആത്മീയ അംബാസിഡർ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും. So what Schrodinger was telling, in fact 1887, he lived during the period of Swami Vivekananda and might have got very good contact with the Swami Vivekananda because such an expert, a great Nobel laureate, he said, some blood transfusion from the east. So the knowledge existed in India should get diffused in the science of the West. The Western science and Eastern spirituality should integrate each other, so that what will happen, and that can save Western science from spiritual anemia. The science cannot exist of its own and should not exist of its own. If science started existing of its own, then it can kill anybody for making profit and for making discovery and invention and achievement for any country. ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്തിനും ശാസ്ത്രം മാത്രം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും കൊണ്ട് മാനവരാശിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. They can just eradicate it. They can just remove the human race for making the achievement and for making the money. So a blood transfusion is needed from east, from India to the west, Western thoughts, so that the Western science will get escaped from the spiritual anemia. ആത്മീയമായ ഒരു വരളിച്ച, ആ ആത്മീയമായ വളർച്ച, ആ വളർച്ച ഇല്ലാതെ, വളർച്ചയല്ല വിളർച്ച, ആ വിളർച്ച ഇല്ലാതെയാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകൾ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രവുമായി ചേരുന്നത് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും. വേദാന്ത ടീച്ചസ് ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് സിംഗുലർ. കോൺഷ്യസ്നസ്, പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ, അത് സിംഗുലറാണ്. Erwin Schrodinger is telling that Vedanta teaches that consciousness is singular. All happenings are played out in one universal consciousness. Prabanja Chaitanyam, one universal consciousness, and there is no multiplicity of selves. Aham Brahmasmi, aham ennilladhe ullu, aham avam vaya plural illa. There is no plural, even though there are 1.2 million type of animals on the surface of the globe, earth, and also millions of trees and
plants and other organisms. But the consciousness in all these singular. Advaita, not a double. Dvaita means two, Advaita means singular, non-dual. So Vedanta teaches that consciousness is singular. All happenings played out in one universal consciousness, and there is no multiplicity of cells. The Nobel Prize winning Erwin Schrodinger, a wave mechanics and also great quantum physicist, explained like this about our heritage. So something fantastic. Now we will go to today's Bhagavad Gita message. That is second chapter, 56 line. 56 രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 56ാമത്തെ ഉഗ്രൻ 5 ഡിവട്ട് മെസ്സേജാണ്. We should practice it in our life. If you practice it, I am sure you will not get a heart attack. You will not get confused. You will not get dejected. ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന. Whenever you are under the reel of a painful experience, dukham, sorrow, don't get over depressed. Realize yourself that you are passing through a serious path of sorrow. ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാൽ ആ ബോധാവസ്ഥയിൽ, when you realize and you are aware that you are passing through a state of painful experience, വേദനാജനകമായ ഒന്നിലൂടെ കടന്നു പോവാണ്, അനുദ്വിഗ്നമന, don't get over depressed. Sukheshu vigadaspruha. Whenever you are experiencing the happiness, don't get overexcited. Keep a stability. Not a higher level, that is Arctic Ocean. Not lower level, Antarctic Ocean. But you are in the middle place. Neither in the North Pole nor in the South Pole. So we are Dukheshu anudvignamana. Sukheshu vigadaspruha. Vidaraga bhayakrodha. Give slowly, you give up all the type of bondages or reduce the intensity of bondage. Bhayam, fear, get rid of the fear. At the maximum we will die. Anyway, one day we have to die. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മരിക്കണം. But ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ വാശി, all type of anger and a revenge, creating revengeful mentality, give it up or reduce the intensity. Ragam, bhayam, krodham. Ragam, bondage, bhayam, fear. Krodham, anger or continuity of anger, that a revengeful mentality. Sthitadhir muniruchyade. Just behave. Whenever you are under crisis, behave just like a muni, a sage. ഏതെങ്കിലൊക്കെ സംഘർഷപൂരിതമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മുനിയെ പോലെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. നെവർ ടോക്ക് അൺനെസസറി തിങ്. നെവർ ഗെറ്റ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ്. നെവർ റിയാക്ട് ഷാർപ്പ്ലി. ബി കാം. ട്രൈ യുവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. These are the 5 messages. Dukheshu anudvignamana, Sukheshu vigadaspruha, Ragam, Bhayam, Krodham, Vida, Sthitadhir muniruchyade. This will take you to the state of a muni, and let us remember that. The glorious day of March 21st, today. That's really wonderful day, and the sun is in the equator today. My pranams to you. Ellavarkkum ende pranamam. Namaskaram.